Naam, Sadakta mpenzi mtazamaji, hujambo kokote pale uliko na karibu kwenye taarifa za Dira jioni hii ya leo. Tuangazie yaliyojiri leo hii na yaliyogonga vichwa vya habari. Mimi ni Faith Kaulu, mtangazaji mwenza kwenye lugha ya ishara ni Monica Cheng. Tambatane hadi tamati. Tuanze na taarifa kuu, taarifa maandamano ya chama cha LSK. Mtazamaji, kufuatia matamshi yake Rais William Ruto, chama cha mawakili humo nchini LSK kimeshiriki maandamano ya amani huku akitaka kuheshimiwa kwa idara ya mahakama na kuwasilishwa kwa ushahidi dhidi ya majaji fisadi kama ilivyodaiwa. Jijini Nairobi, maandamano ya leo yameongozwa naye Rais wa LSK Eric Theuri pamoja naye kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka aliyejiunga na mawakili hao kuendeleza maandamano hayo. Mwanahabari huyu Brian anatueleza zaidi. Kufuatia semi zake Rais William Ruto pamoja na viongozi wengine, chama cha mawakili kimeshiriki maandamano leo hii kukashifu kile wanachosema ni idara hiyo kunyimwa uhuru wake. Wakiongozwa naye Rais wa LSK Eric Theuri, mawakili hao wameshikilia msimamo kuwa semi za rais ni kinyume cha uhuru wa mahakama, huku wakimtaka rais na viongozi wengine husika kuipa idara hiyo uhuru wake. Our message is we are standing for the protection of the rule of law. We will not allow the judiciary to be taken over. We will not allow ourselves to go back to the Moi era. We stand for the rule of law. We want an independent judiciary at all times. Kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka pamoja naye Eugene Wamalwa waliungana na wanasheria hao na kushiriki maandamano. Wanasheria hao wameshikilia msimamo kuwa hakuna mtu yeyote yule nchini aliye juu ya sheria, huku wakitoa wito wa kuheshimiwa kwa katiba na hata idara ya mahakama. Day in, day out, in public gatherings that imply that he is above the law. We are also disturbed when we see utterances made by another arm of government, that is Parliament, stating that it will ignore court orders and undertake public participation despite the court stopping the process of implementation of the Housing Fund Bill for 2023. Aidha, Theuri ameshikilia msimamo kuwa maandamano ya leo si dhihirisho ya mashindano kati ya LSK na serikali, bali ni hatua ya kuunga mkono uhuru wa taifa la Kenya. President Theuri has said it, and you know we would normally say that one has nothing more useful to add because he has laid it bare. And we are here to stand in solidarity with Kenya, in solidarity with a very important historical document, Constitution 2010, and under its terms, responsibilities are very well elaborated. Kwa niaba ya chama cha mawakili wa Afrika Mashariki, Ramadhan Abu Bakar, makamu rais wa chama hicho, ametoa taarifa dhidi ya kuongezeka kwa mashambulizi yanayoelekezwa idara ya mahakama ya Kenya. These concerning utterances erode judicial integrity and independence and paint as evil those who legally use courts to challenge government excesses. The East Africa Law Society is deeply concerned about these persistent attacks, which also violate the principle of separation of powers and judicial independence as enshrined in the Kenya's constitution. Hali kadhalika, viongozi wengine wa kisiasa akiwemo Profesa Kivutha Kibwana wameunga mkono maandamano hayo, huku wakitaka idara ya mahakama kuhakikishiwa uhuru wake. Just two quick things. One, by law, the Law Society is mandated to advise the government on legal matters. So what the president and the vice president as the leaders, what they are doing is completely within the law, and indeed the only other person who is supposed to do that is the Attorney General. So this is a mandate that you are undertaking. Ndivyo hali ilivyo asubuhi ya leo jijini Nairobi. Wanasheria humu nchini wakizidi kuyakashifu matamshi yake rais dhidi ya mahakama.
Mawakili hawa sasa wanataka kuheshimiwa kwa uhuru wa idara ya mahakama na kulindwa kwa katiba. Brian Mugambi, Dira ya Hope. Naam, vilevile mawakili katika kaunti ya Bungoma wameungana na wenzao humu nchini kwenye maandamano kupinga matamshi yake Rais William Ruto kuhusu idara ya mahakama. Wakiongozwa na mwenyekiti wa LSK Magharibi ya nchi George Murunga, wanasheria hao wamemtaka Rais William Ruto kuwachukulia hatua ya kisheria majaji na hata mawakili fisadi. Mawakili hao aidha wamesisitiza kuwa kamwe hawatashurutishwa wala kutishwa na serikali, huku akimtaka yeye pamoja na viongozi wengine kuiheshimu katiba. As we are all aware, the courts make decisions based on pleadings drawn by the parties, facts and evidence presented by the parties, submissions, and the applicable law in the circumstances. And they all work together. So it's not just basing on one thing. And blatant breach and or contravention of provisions of the law will obviously be condemned by courts. So in case there's any breach of law, the courts will not entertain that breach, even if it's done by the head of the state. And since judicial independence is a cornerstone of any democratic society, any threats to it therefore undermines and threatens the core function of our democracy and the constitution of the country. If indeed there is corruption in the judiciary as alleged by the president, then there are proper and effective ways of dealing with it through reporting, a thorough and swift investigation, charging of the subjects, and conviction. A body or a member of the Republic of Kenya who is affected, then our ultimate organ is the judiciary. And as been pointed out by the chapter chair for Bungoma, we might not agree with the decisions that are made by the judiciary, but there are proper mechanisms on how you can either appeal or find a way of impeaching that decision. The President of the Republic of Kenya swore to uphold the rule of law and the Constitution and protect the Constitution of the Republic of Kenya. Kwingineko ni kuwa watu wawili wamekamatwa baada ya kuhusishwa na mauaji ya Sorovea mwenye umri wa miaka 29 yaliyotokea siku ya Alhamisi mjini Narok. Akizungumza baada ya mkutano na gavana wa kaunti ya Narok, kamishna wa kaunti hiyo Isaac Masinde amesema kuwa washukiwa hao wawili watasaidia uchunguzi wa polisi katika kutathmini ni kipi kilichochangia na kupelekea kuuawa kwake Lawrence Mkamasiai. Vilevile wito umetolewa kwa yeyote yule aliye na taarifa kuhusu kisa hicho kushirikiana na maafisa wa polisi. Aidha, gavana Patrick Ole Ntutu amehakikisha kuwa hatua kadhaa zitatekelezwa ili kuimarisha usalama na kukabiliana na visa vya uhalifu eneo hilo. Kama county government, na nimeshaarifu wa officers wangu watafute pahali ambapo tunaweza kuweka police post, ili tuwe na watu ambao watakaa hapo hiyo area ya K24 na watakuwa wakipatrol na mguu. Hii mambo sasa ya gari, hakuna gari inatembea kwa lami, watu wataingia huko vijijini na tutasmoke wale ambao wanatusumbua pale. Ya pili, tumeona hiyo barabara ambayo inatoka kutoka lami na kwenda hapo kwa K24, mimi nitatengeneza kama gavana, tutatengeneza hiyo kuweka maram ili watu waweze kupata nafasi ya kwenda manyumbani zao. Pia kwa sababu tumechunguza, kuna hizi nyumba nyingi ambazo zinajengwa hapo za magorofa. Tumeambia wale ambao ni owners ya hizo manyumba ama wale ambao wanaendesha biashara pale, tunataka majina ya kila nyumba, lazima tuambie ni wakina nani wanaishi, ili tujue kama kuna watu ambao ni wageni wanakuja kukondesha na kufanya mambo kama hayo na wanatoroka, tutaweza kujua. Tumeambiwa pia tuone kama tutapata hizi stima ama nini, street light na nini,
na zile satellite. Mimi kama gavana tutatafuta namna tuhakikisha ya kwamba hiyo area imekuwa na electricity mzuri ili watu waweze kuona. Kama hiyo wakora, najua mkora hapendi pahali ambapo iko wasi, wanapenda pahali iko giza. So hapo tumejua kuna giza nyingi ambayo tunataka kuhakikisha ya kwamba tumejaribu kuzuia hiyo mambo ya social media ama mambo ya kwenda kusema mambo zingine ambayo hatuna udhibitisho. Tunaomba tafadhali wakwame, tupee askari nafasi mzuri waweze kutuambia ni nini inafanyika. Mtazamaji, Rais William Ruto amemteua Profesa Patrick Verhoeyen kuwa chancellor mpya wa chuo kikuu cha Nairobi. Uteuzi wake Profesa Patrick unajiri baada ya kutamatika kwa hatamu yake Daktari Viju Ratansi. Profesa Patrick Verhoeyen ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Global Center on Adaptation anakuwa chancellor wa kwanza wa chuo hicho mwenye asili ya nje ya Afrika. Profesa Patrick atachukua jukumu hilo rasmi tarehe 1 mwezi Februari mwaka huu, yeye akiwa ni raia wa Uholanzi. Na mtazamaji, tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, tusalie papa hapa, maana bila shaka tutarejea hivi punde tukiwa na mengi zaidi. Yesu ndiye njia. Mtoto gani katika hii ulimwengu ameitwa Mungu mkuu? Nasema akasema udhu billahi. Hata leo usisema udhu billahi, tafadhali usikize. Yesu ndiye njia, uchambuzi wa masuala tata katika Biblia na vitabu vingine vya kidini. No, we don't believe that Christ was crucified. Christ was taken right to heaven by 4 angels, 4 archangels. Kama Muhammad ndiye alikuwa wa kwanza kuleta dini ya Kiislamu na alikuja after Jesus, sasa inawezekanaje Ibrahimu awe Muislamu, Musa awe Muislamu? Yesu ndiye njia, jadala wa moja kwa moja kati ya walimu wa Kikristo na dini zingine. Wanasema Mwenyezi Mungu ana mtoto. Jambo hilo wanasema limeleta jambo ambalo linachukiza. Siri ya Mungu ambaye Mungu amejidhihirisha katika mili, hii yote ni ukafiri. Mmefanya makosa makubwa sana kusema kwamba Isa ibn Maryam ni Mungu wa pili na Allah ambaye ameumba mbingu na ardhi mkasema ni Mungu wa tatu. Yesu ndiye njia, Jumamosi kuanzia saa 1:30 jioni kwenye runinga uipendayo ya Hope TV. It's finally here. The breakfast show that will kickstart your morning with a message of hope, coupled up with wholesome music, and of course, captivating conversations that matter to you. We shall touch on topics on law, relationships, the Christian walk, and in addition, we will also be keeping you up to date with news and all the trending topics. Join me, Beatrice Watare, and me, George Gishuru, every Monday to Friday from 7 a.m. to 9 a.m. on Hope at Dawn. Only on Hope TV, where you look and live. Naam, karibu tena mtazamaji na shukran kwa kusalia papa hapa. Sasa maafisa usalama wa kitengo cha reinforcement katika kaunti ya Bungoma wametakiwa kutotumia nguvu kupita kiasi wanapotekeleza wajibu wao na kuonywa dhidi ya ufisadi. Akizungumza baada ya kuidhinishwa kama mkuu wa kitengo hicho, Gavana Kenneth Lusaka amewataka maafisa hao kuwa na utu wanapotekeleza wajibu wao. Lusaka hata hivyo ameonya wafisadi katika kaunti hiyo na kusema kuwa watakabiliwa vilivyo. Vilevile viongozi wa kaunti wametaka mafunzo zaidi kutolewa kwa maafisa hao ili kuimarisha utendakazi wao. Sister yangu alikuwa ni mtu socialist, ni mtu hakuwa na maneno mengi na alikuwa ni mtu wa kujituma. Ni mtu nampenda sana sister yangu. Sister yangu ile time nilikuwa tuseme niko na stress zinanisumbua, mtu wa kwanza kupigia simu alikuwa ni sister yangu. Alikuwa ananisaidia sana.
Mtazamaji, tuvuke sasa hadi katika kaunti ya Embu ambapo madaktari katika kaunti hiyo wamesitisha mgomo wao na kukubali kurejea kazini huku wakisubiri kuwepo kwa mazungumzo yatakayoangazia matakwa yao. Uamuzi huo uliafikiwa baada ya mkutano na serikali ya kaunti ambapo uamuzi wa kubuniwa kwa kamati ya maridhiano uliafikiwa vilevile. Hii kupitia taarifa ya pamoja ikiongozwa naye Gavana Cecily Mbarire na viongozi wa muungano wa madaktari tawi la Mashariki ya Juu. Madaktari hao wamethibitisha kuwa wanarejea kazini ili majadiliano yaweze kuendelea. Solidarity forever, for the union makes us. The KMPDU has agreed to suspend the strike from 12th January 2024 up to 17th January 2024 when the bipartisan committee report will be tabled to the larger team chaired by the governor. Failure of both parties to agree, the industrial action will resume immediately. Today we have met with the governor of Embu and the executive of Embu to commence the negotiations towards ending the strike and stalemate that is in Embu. We have come up with a document that essentially we shall form a bipartisan team that shall engage in discussions and come up with a document. Meanwhile, we have decided to suspend the strike from tomorrow. So we want to ask our doctors to report to work as from tomorrow morning at 8 a.m. Comrades, power! Power! Comrades, power! Power! Ria! Na hali ya taharuki inaendelea kutanda katika kijiji cha Keringet, eneo bunge la Kapenguria, hii ni kaunti ya Pokot Magharibi, baada ya kikosi maalum cha kupambana na wizi wa mifugo ASTU kutekeleza msako. Msako huo hata hivyo umeendelea kuzua tumbo joto miongoni mwa wenyeji, kwani baadhi yao walishambuliwa vikali kwa kupigwa huku wakinyang'anywa bidhaa zao muhimu. Wenyeji hao sasa wanadai kuwa maafisa hao wamekuwa wakishirikiana na chifu wa eneo hilo kuwahangaisha, kwani hivi majuzi zaidi ya wenyeji 10 wamejeruhiwa katika msako huo, huku wakiripoti visa hivyo katika kituo cha polisi cha Keringet. Ila hadi kufikia sasa dalili za wao kupata haki zimesalia kuwa ndoto. Wakiwa wenye ghadhabu, wenyeji hao sasa wamempa waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki muda wa siku 14 kuingilia kati swala hilo na kulisuluhisha mgogoro unaoendelea baina ya maafisa hao wa ASTU, la sivyo waandamane na kushinikiza kuondolewa kwa maafisa hao. Kwa machina naitwa Keremensia Kemunto Mogere, mimi ni mkaaji ya Kiringeti. Tarehe 9 Jumanne saa 4:30 watu walikuwa kwangu wengi sana, maaskari ya stop. Na hawa ndio walikuja wanakutupika bure, tunawauliza sababu ni nini. Wanasema tumotachua. Sasa tunawauliza sababu ni nini, wakaingia ndani ya nyumba yangu na kumwaga makushoni na kumwaga viketi na wakanipika. Na kwa hivyo tunawaomba serikali itusaidie, kwa sababu tunaona sisi ni wakimbizi au sisi ni wana Kenya. Hawa kwa sababu ni watumishi ya serikali, kwa nini wanachapa watu bila sababu? Sitakosea mtu na sitatukana mtu na sitaiba kitu ya mtu. Na tukavamiwa tukapigwa na mbini za jembe. Hapo hivyo ndo mimi nikachanganyikiwa, nikapoteza fahamu. Hivyo ndo nilibebwa tu kufikia nyumbani asubuhi ndo nijijuanga mimi nikoje. Hapo hivi macho naumia sana, hadi macho sioni kama inaona mzuri. Nilipofika kwa barabara hapo, gari Land Cruiser ikakuja na speed, ambapo kuna pool hapo karibu. Wenye walikuwa kwa pool wakatoroka hapo hivi, wakanipitia hapo, nikaona hapo hivi imekuwa moto, nikaamua naye nikakimbia. Kufika nikakimbia mpaka mahali fulani, nikateleza. Hao wakanikuta hapo, walinipatia kichapo cha mbwa. Sisi tunaomba serikali yetu pamoja na mheshimiwa Kindiki na IG Koome wachukulie watu hata sio kuachilia watu, wanafaa watoe wote mshipi, watoe viatu waende jela.
Mtazamaji, na chama cha ODM kimekashifu mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya naibu mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati huyu, na kudai kuwa mashambulizi hayo yametekelezwa na watu wanaojulikana kwa ushirikiano na maafisa wa polisi. Viongozi wa chama hicho leo hii wamehudhuria hafla ya mazishi ya mwanachama mashuhuri wa ODM Philip Adero Makabongo, ambapo wamekosoa serikali kwa kutumia mamlaka vibaya, huku wakilalamikia utumizi wa nguvu kupita kiasi kutoka kwa maafisa wa polisi. Siku chache baada ya gavana wa Kisii Simba Arati kuvamiwa katika hafla ya utoaji wa basari za masomo kwa wanafunzi katika wadi ya Mugirango Kusini, viongozi wa chama cha ODM wamekashifu tukio hilo na kutoa wito wa hatua kali kuchukuliwa dhidi ya wahusika. Chama cha ODM sasa kimeibua wasiwasi na kudai kuwa maisha ya Arati yamo hatarini, huku kikilaani misururu ya mashambulizi ambayo imetekelezwa dhidi ya gavana huyo. Mnamo tarehe 6 Juni mwaka 2023, Arati anadaiwa kushambuliwa alipokuwa akihudhuria ibada ya mazishi katika eneo la Mugirango Kusini, ikidaiwa kuwa mbunge wa eneo hilo Sylvanus Osoro alianzisha vurugu, huku wahuni wake wakiwarushia mishale waombolezaji. Viongozi wa chama hicho wakiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna wameelezea wasiwasi kuwa maisha ya Arati yamo hatarini, hasa baada ya tukio hilo la hivi majuzi ambapo alishambuliwa vilevile, tukio ambalo liliwaacha baadhi ya wakazi na majeraha. Akizungumza katika hafla ya mazishi ya mwanachama mashuhuri wa ODM Philip Adero Makabongo, Sifuna ambaye pia ni katibu mkuu wa ODM amedokeza kuwa chama hicho kitahakikisha kuwa yeyote atakayemdhuru gavana Arati anachukuliwa hatua za kisheria. Utumizi mbaya wa polisi wanamharasu huyu Simba Arati, na tumesema Simba Arati sio gavana tu, he is the national vice chairperson of ODM. So as a party we have a stake in his life, and we have said if anything happens to Simba Arati, the people responsible, we will name them. Number 1, Honorable Osoro, the member of parliament for South Mugirango. We will hold you personally liable for anything happening to our vice chairperson. Kwa upande wake, mbunge wa Ugunja Opiyo Wandayi vilevile ameelezea kukerwa na tukio hilo na kumtaka Inspector Generali wa polisi kumchukulia hatua mbunge wa Mugirango Kusini Sylvanus Osoro ambaye anadaiwa kuwa mshukiwa mkuu katika mashambulizi hayo. As ODM, we have a right to defend ourselves in the manner we deem fit. Okamano. And that nonsense going on in Kisii, Simba, we shall not allow it. We won't allow it. I want to see from here the IG of police summoning Osoro to go and record a statement for the atrocities he's accused of committing in Kisii against our own governor and these people. Gavana Arati hata hivyo ameelezea kuwa hatatishwa na wale wanaojaribu kumwangamiza, huku akiwataka maafisa wa polisi kuepuka kutumia nguvu kupita kiasi ili wasiwajeruhi wakazi zaidi. Hapo awali, Sifuna alitembelea kituo cha polisi cha Kisii ambapo alihutubia wanahabari kuhusiana na tukio hilo la kusikitisha na vilevile kutangaza msimamo wa chama cha ODM katika swala hilo. Kama chama tuko katika hali ya hatari ya kwamba maisha ya mheshimiwa gavana wa Kisii Bwana Simba Arati yamo hatarini, na wale ambao wanahatarisha maisha ya gavana si wengine bali polisi wenyewe wakiambatana na mbunge wa Mugirango Kusini Bwana Sylvanus Osoro. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Grace Ahati. Naam, mtazamaji, taarifa hiyo ya Grace Ahati inatutamatishia taarifa za Dira jioni hii ya leo. Shukrani za dhati kwa kuambatana nasi hadi tamati. Mimi ni Faith Kaulu, mtangazaji mwenza lugha ishara amekuwa ni Monica Cheng. Kwaheri.